Пусть подходят, ждут. Так вот, мы оказались в затруднительной ситуации, поскольку, во-первых, кто-то из учеников подошел и захотел, чтобы Шила Гурудев дал семинар. Вот, мы стали искать такую возможность. Вот. Потом начали, связались с Индрадюмной с вами. То есть он сначала стал думать, потом сказал, я запишу, я в прямом эфире не буду, запишу обращение. Вот, это два варианта обращения. Или это будет целая лекция, сегодня в 4-м блоке она должна была быть в Большом Пандале. Или же это короткое обращение на закрытие. В результате, вот я нашу переписку с Махаваном могу вам зачитать, то есть вот 3 минуты назад он прислал, что первые 25 минут переведены, осталось 15 минут. То есть как бы сообщение на английском уже прислали, но перевода еще нет. То есть, поэтому что с этим делать будет непонятно. Если есть переводчик, мы можем запустить на английском, вы будете переводить, можем подождать. Вот. А нам нужно, то есть это то, что касается непосредственно послания Индрадюмны с вами, а вы можете свою встречу учеников перевести. То есть мы делали все возможное, но видно, вот это лаг во времени и в расстоянии сыграл такую злую шутку. Но также мы хотели бы, чтобы и все преданные могли увидеть дорогого Шилу Индрадюмны с вами, получить какое-то его сердечное тепло и общение. Поэтому мы хотим все-таки из этого 40-минутного обращения сейчас с видеорежиссерами выбрать каких-то там 5-10 минут, чтобы на закрытии показать. Поэтому вот у меня пока такой вариант родился, что для всех мы сейчас широкое покажем, все 40 минут, или же английский с переводом здесь, или дождемся, пока переведут. А мы пойдем, постараемся успеть до закрытия сделать такую сжатую версию. Как вам такое? Может, у кого-то есть лучшая идея? Давно Махаван дал этот ответ? 3 минуты назад. 3 минуты назад, уже 4. Поэтому, я ему уже 3 дня пишу, дай ответ, нам же надо как-то большой фестиваль, это же переместить тысячи людей, это же не шуточное дело, но так все получилось. Вот, мы все ждали, что Гурудев приедет, потом все расстроились, что он не приехал, потом надежда теплилась, что мы его увидим в онлайн. Теперь у нас есть запись, как он говорит всегда на Парамгати и на всех мероприятиях, на Парикраме, что разлука, она питает встречу, поэтому это такая лила, чтобы наше желание встретиться с ним еще больше росло. Так, а мы запускаем с того компьютера, который с YouTube. Я тебе тоже ссылку перебросил. То есть через 15 минут примерно может быть полный перевод. С переводом, да. Так мы можем попеть эти 15 минут. Да, Ну, факт, что через 15 минут. Может, через 15 минут только видео, а переводить может и полчаса, и час. Еще пока и переслать, там же такая скорость. Завезите. Тут, дословно, первые 25 минут переведены, осталось 15 минут до перевести, не надиктовать. что и У нас есть вариант, он также может перевести. Есть красивый английский лист. А все равно, давайте попоем минут 20, как там видно будет. Если не будет, то... пока мы настроимся, попеть все равно нужно. Как только картинка появится, тогда нужно будет решить, что с этим делать.
Kore Parachaya Deve Dasha Gushu Tribhuvana Deve Dasha Gushu Tribhuvana Jaya Guru Deva Guru Deva Jaya Guru Deva Jai Jai Guru Dev Guru Dev Guru Dev Jai Jai Guru Dev Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Indra Vyomna Swami Iti Namine Namo Prabhupada Priyadasaya Jagannathaya Namurtaye Bhakta Sukhaya Krishna Kirtanana Narasimhena Rakshitaya Namaha Priyadasaya Jagannathaya Namurtaye Bhakta Sukhaya Krishna Kirtanena Narasimhena Rakshitaya Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Pashyatya Deshatarine Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasari Gaura Bhattavinda Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasari Gaura Bhattavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu
Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Gurudev 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 Jai Jaya Gurudev Jaya Jai Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Есть переводчик, да? Микрофон возьмете, да? Сейчас там нет переводчика. Мне надо поближе, если у нас какого-то авиабина. Переводчик поближе к микрофону, пожалуйста. Да, вот сюда, пожалуйста. Вот сюда переводчик. А там есть стул или принести? Стул, есть стул. Харибо. Телефон?
Hare Krishna. Everyone, please accept my most humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Vivishesha Shunyavadi Paschata Deshatarane. All glories to Srila Prabhupada. So I feel very honored and very privileged actually this evening with this opportunity to address all of you at the Bhakti Sangam Festival in Ukraine. Харе Кришна всем. Пожалуйста, примите мои самые смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Для меня очень большая честь и очень большая привилегия, возможность обратиться сегодня вечером ко всем вам на фестивале Бхакти Сангама на Украине. I offer my special respects to any God brothers or God sisters who may be present there this evening. Я выражаю свое особое почтение всем моим духовным братьям и сестрам, которые, возможно, присутствуют здесь сегодня вечером. And of course my very good friend Achyuta Priya Prabhu, for whom I have the greatest admiration and love, actually. И, конечно, моему очень хорошему другу Ачюта Прии Прабху, которому я испытываю величайшее восхищение и любовь. No doubt all of you have really relished this last week at the festival with Krishna Katha, with chanting, dancing, and feasting. Несомненно, на этой прошлой неделе вы все действительно наслаждались на фестивале Кришны Катхой, пением, танцами и пирами. Festivals, of course, are an integral part of our Gaudiya Vaishnava tradition, and I would say in our ISKCON movement in particular. Конечно, фестиваль – неотъемлемая часть нашей гаудия-вайшнавской традиции, и я бы сказал, нашего движения ИСККОН в частности. In our Vaishnava calendar, there's a festival to observe almost every day. В нашем вайшнавском календаре каждый день есть праздники, которые следует отмечать. Sri Rupa Goswami writes in Bhakti Rasamrita Sindhu, or as Prabhupada presents it as the Nectar of Devotion, that there are 32 offenses we should avoid while serving the Lord. В Бхакти Расамрита Синдху, или как Прабхупада представляет ее в Нектаре преданности, Шрила Рупа Госвами пишет, что существует 32 оскорбления, которых необходимо избегать при служении божествам. And the second offense which is listed is, quote, one should not fail to observe the various festivals for the pleasure of the Supreme Personality of Godhead, such as Janmashtami and Rath Yatra. Второе оскорбление, которое перечислено, это человек не должен пропускать различные праздники для удовлетворения Верховной Личности Бога, такие как Джанмаштами и Радха-ятра. So we have a duty to observe festivals in Krishna consciousness, no problem. Поэтому у нас есть обязанность отмечать праздники в сознании Кришны. Нет проблем. And I was reading just the other day that Srila Bhaktivinoda Thakur writes in his Harinam Chintamani, I think it's verses 83 and 84. Я как раз на днях читал, что Шрила Бхактивинод Тхакур пишет в своей Харинама Чинтамани, и я думаю, что это стихи 83 и 84. One should observe Ekadasis, the appearance days of the Lord, and all important festivals. This endeavor will bring good fortune. One should spend the entire festival day and night chanting and singing the glories of the Lord in the association of saintly devotees. Unquote.
Следует соблюдать Экадыши, дни явления Господа и другие важные праздники. Это начинание принесет удачу. Необходимо проводить праздник день и ночь, повторяя и воспевая славу Господа в обществе святых преданных. Today, this evening in Ukraine, you are celebrating Sri Vishwarupa Mahotsava, which is a day which Srila Prabhupada took sannyas on in 1959. Very special day. Сегодня вечером на Украине вы отмечаете Шри Вишварупа Махотсаву, который является днем, когда Шрила Прабхупада принял саньясу в 1959 году. Очень особенный день. As you know, in this month of September every year, there's so many festivals to celebrate. Как вы знаете, каждый год в сентябре есть так много праздников, которые нужно отмечать. In one sense, you could say that these festivals are all practice for going back home, back to Godhead, back to the spiritual world. В каком-то смысле можно сказать, что все эти фестивали являются практикой для возвращения домой, обратно к Богу, обратно в духовный мир. Practice because we know in the spiritual world there's a festival every day. Практикой, потому что мы знаем, что в духовном мире каждый день праздник. In the Brahma Samhita, it's written as follows. В Брахма-самхите написано следующее. Quote, in the spiritual world, where Lord Krishna is the only lover, every tree is a wish-fulfilling tree, every pebble is a gem, all water is nectar, every word is a song, every step is a dance, the flute is the favorite instrument, and there is a festival there every day. Цитата. В духовном мире, где Господь Кришна единственный возлюбленный, каждое дерево — дерево, исполняющее желание, каждый камень — драгоценный камень, любая вода — нектар, каждое слово — песня, каждый шаг — танец, флейта — любимый инструмент, и там праздник каждый день. So in the spiritual world, there's a festival every day, and when the Lord descends into the material creation, He brings the same festivals with Him as a means to awaken our Krishna consciousness. Таким образом, в духовном мире праздник каждый день. А когда Господь не сходит в материальное творение, Он приносит с собой те же праздники, как способ пробудить наше сознание Кришны. If we get a taste for the festivals here, we will get a taste for the festivals there, and that's the perfection of life. Если мы получим вкус к фестивалям здесь, мы получим вкус к фестивалям там. И это совершенство жизни. And who would not be attracted to chanting, dancing, feasting, and some philosophy to make sense of it all? What intelligent person would not be attracted? А кого бы не привлекло воспевание, танцы, пиры и немного философии, чтобы понять все это? Какой разумный человек не был бы привлечен? Actually, when we go on Harinam, Sankirtan, that's like a mini festival. It has all the elements of a big festival. And in this way, we melt the hearts of the conditioned souls who want to inquire more. What is this wonderful Krishna conscious movement where people are singing and dancing and they're so happy? Когда мы выходим на Харинама Санкиртану, это как небольшой фестиваль. У нее есть все составляющие большого фестиваля. И таким образом мы плавим сердца обусловленных душ, которые хотят узнать больше. Что это за замечательное сознание Кришны, где люди поют и танцуют, и они так счастливы. So Krishna brings the festive mood when he comes to Braj. Итак, Кришна приносит настроение праздника, когда он приходит в Брадж. And in the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu, we see by studying Chaitanya Bhagavat, by studying Chaitanya Charitamrita, that Mahaprabhu also brought this festive mood. He observed many festivals with his devotees each year. В лилах Шри Чайтаньи Махапрабху, изучая Чайтанья Бхагавату, Чайтанья Чаритамриту, мы видим, что Махапрабху также приносит это настроение праздника. Он каждый год проводил много фестивалей со своими преданными. Big ones and little ones. Больших и маленьких. But little doesn't mean less potent.
Но небольшие не означает менее могущественные. But lots of festivals. Но много фестивалей. In fact, in Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami writes, В Чайтанья Чаритамрите Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами пишет: Emata Bharamasha Kirtana Avashane Amra Mahotsava Prabhu Kare Dine Dine. Kare Dine Dine. It means, in this way the Lord performed Sankirtan every day, and at the end of Sankirtan there was a mango eating festival every day for 12 months. A mango eating festival for 1 year, every day. Таким образом, Господь проводил Санкиртану каждый день, а по завершении Санкиртаны в течение 12 месяцев каждый день проводился праздник вкушения манго. Праздник вкушения манго целый год, каждый день. So that, you could say, was a small festival, but we know that Lord Chaitanya Mahaprabhu participated in the greatest of festivals of the time, and that was Rath Yatra festival. Rath Yatra Maha Mahotsav. Maha Mahotsav means a great festival. Можно сказать, что это был небольшой фестиваль, но мы знаем, что Господь Чайтанья Махапрабху участвовал в величайших фестивалях того времени, и это был праздник Радха-ятра. Радха-ятра Маха Махотсава. Маха Махотсава означает величайший праздник. He observed Rath Yatra by going to Jagannath Puri every year to participate. Он отмечал Радха-ятру, отправляясь каждый год в Джаганнатхапури, чтобы принять в ней участие. And of course, for the Antya-lila, the final portion of his life, he lived in Puri and observed the Rath Yatra И, annually. конечно, в Антья-лиле, в заключительной части его жизни, он жил в Джаганнатхапури и ежегодно отмечал Радха-ятру. And his mood of observing the festival was very deep. Его настроение в соблюдении праздника было очень глубоким. You could say it was in the mood of Srimati Radharani. Можно сказать, что оно было в настроении Шримати Радхарани. As we know, Krishna descended as Chaitanya Mahaprabhu for several purposes, but one of them was to try to understand the deep, loving sentiments that Sri Radha had for him, Krishna. Как мы знаем, Кришна снизошел как Чайтанья Махапрабху по нескольким причинам, и одно из них было понять глубокое чувство любви, которое Шри Радха испытывала к нему, к Кришне. So at the Rath Yatra, Lord Chaitanya would dance before Krishna in the form of the Jagannatha deity, and in this way experience the sentiments that Radha had for Krishna. Поэтому на Радха-ятре Господь Чайтанья танцевал перед Кришной в форме божества Джаганатхи и таким образом испытывал чувства, которые Радха испытывала к Кришне. In fact, on one occasion he was chanting and dancing Mahaprabhu in front of Lord Jagannath, and a beautiful romantic prayer came from his mouth. Однажды Махапрабху танцевал и воспевал перед Господом прекрасную романтическую молитву, сошедшую с его уст. Quote, "That very personality who stole away my heart during my youth is now again my master. These are the same moonlit nights of the month of Chaitra. The same fragrance of malati flowers is there, and the same sweet breezes are blowing from the Kadamba forest. In our intimate relationship, I am also the same lover, yet my mind is not happy here. I am eager to go back to that place on the bank of the Reva, under the Vetasi tree. That is my desire." Та самая личность, которая похитила мое сердце в пору моей юности, теперь снова мой господин. Это те же самые лунные ночи месяца Чайтра. Здесь тот же аромат цветов, малати, и тот же сладкий ветерок дует из леса Кадамба. В наших сокровенных отношениях я тоже такой же возлюбленный. И все же мой ум несчастлив здесь. Мне не терпится вернуться в то место на берег реки Рева, под дерево Витаси. Это мое желание. So, by the mercy of Sri Rupa Goswami, we can see that Lord Chaitanya's festivals were always on the highest stage of love of God.
По милости Шрилы Рупы Госвами мы можем видеть, что фестивали Господа Чайтанья всегда находились на высшей ступени любви к Богу. Thus, when Mahaprabhu departed this world, his devotees could hardly bear his separation. Поэтому, когда Махапрабху покинул этот мир, его преданные с трудом могли вынести разлуку с ним. Srila Prabodhananda Saraswati has written in his illustrious Chaitanya Chandamrita, chapter 12, verse 140, one of my favorite shlokas or prayers of all time. Шрила Прабодхананда Сарасвати написал в своей прославленной Чайтанья Чандрамрите в 12 главе стих 140. Это одна из моих любимых шлок или молитв всех времен. Quote, "The fortunate town of Navadvip remains on the earth. The seashore remains. The city of Jagannath Puri remains. The holy names of Lord Krishna remain. Alas, alas, I do not see anywhere the same kind of festival of pure love for Lord Hari. O Lord Chaitanya, O ocean of mercy, will I ever see your transcendental glory again?" Благодатный город Навадвипа остается на земле. Остается берег моря, остается Джаганнатха-Пури, остаются святые имена Кришны. Увы, увы, я нигде не вижу подобного фестиваля чистой любви к Господу Хари. О Господь Чайтанья, о океан милости, увижу ли я когда-нибудь вновь Твою трансцендентную славу? Srila Prabodhana Saraswati Ki. Following in Lord Chaitanya's footsteps, our own spiritual master Srila Prabhupada observed Vaishnava festivals throughout his life, both as a child, a householder, and especially when Prabhupada came to the West. Следуя по стопам Господа Чайтаньи, наш духовный учитель Шрила Прабхупада соблюдал вайшнавские праздники на протяжении всей своей жизни, как ребенком, так и домохозяином, и особенно, когда Прабхупада приехал на Запад. In fact, when Srila Prabhupada was 5 years old, he desired to hold a Rath Yatra festival like the one held annually in Jagannath Puri. Когда Шриле Прабхупаде было 5 лет, он захотел провести фестиваль Радха-ятры, подобный тому, который ежегодно проводится в Джаганнатха-Пури. But when his father told him he couldn't afford a new small wooden Rath cart, Prabhupada began to cry. Когда отец сказал ему, что он не может позволить себе новую маленькую деревянную радху, колесницу, Шрила Прабхупада заплакал. And that attracted the attention of a passing Bengali woman who kindly offered her old small Rath cart for the occasion. Это привлекло внимание проходящей мимо бенгальской женщины, которая по этому случаю любезно предложила свою старую маленькую колесницу. So little Abai, Srila Prabhupada, enlisted the help of the neighborhood children and their mothers, and he held a very elaborate 8-day festival for young and old on the streets where he lived. Таким образом, маленький Абхай Шрила Прабхупада заручился помощью соседских детей и их мам и провел на улице, где он жил, очень тщательно подготовленный 8-дневный фестиваль для молодых и пожилых. And it was the festival he continued doing each year throughout his boyhood. Это был фестиваль, который он продолжал проводить каждый год на протяжении всего своего детства. Even as a young boy, Srila Prabhupada was very determined both to glorify Lord Jagannath as well as having Rath Yatra for the purpose of giving out mercy. Даже будучи маленьким мальчиком, Шрила Прабхупада был полон решимости прославлять Господа Джаганнатху, а также проводить Радха-ятру с целью раздачи милости. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur stated in one Rath Yatra in the 1930s in Puri, he said, "Rate cha vamanam dushtva punar janma navidyate," which means, simply by seeing the Lord on the chariot, one makes advancement for stopping the repetition of birth and death. Powerful quote. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати провозгласил на одном из фестивалей Радха-ятры в 30-е годы в Пури.
Просто созерцая Господа на колеснице, человек совершает прогресс, прекращая повторяющиеся рождение и смерть. Simply by seeing the Lord on the chariot, one makes advancement for stopping the repetition of birth and death. Just seeing the Lord. Просто созерцая Господа на колеснице, человек совершает прогресс, прекращая повторяющиеся рождение и смерть. Просто видя Господа. And of course, eventually Srila Prabhupada took Rath Yatra to all continents on the earth. И в конце концов, Шрила Прабхупада принес Радха-ятру на все континенты Земли. And we saw and we hear that from the very beginning of his preaching in the West, Srila Prabhupada employed the strategy of putting on festivals. Мы видели и слышали, что с самого начала своей проповеди на Западе Шрила Прабхупада использовал стратегию проведения Because фестивалей. festivals are like a transcendental tsunami. You know, tsunami, the ocean comes in and floods everything. Like a transcendental tsunami, no one can resist. Потому что фестивали подобны трансцендентному цунами. Вы знаете, что такое цунами? Океан прибывает, и он затопляет все. Как трансцендентное цунами никто не может устоять. So Prabhupada brought the spirit of festivals to the West, and the origin of the first festivals in the West was the Sunday Love Feast. That was a mini festival, Sunday Love Feast. It was one of Prabhupada's first strategies for spreading Krishna consciousness amongst the young people in America. Who would ever thought of such a thing? A Sunday Love Feast. Прабхупада принес дух фестиваля на Запад. А каково было происхождение первых фестивалей? Воскресный пир любви. Воскресный пир любви — это был небольшой фестиваль. Это была одна из первых стратегий Прабхупады по распространению сознания Кришны среди молодых людей в Америке. Кто бы мог подумать о таком понятии, как воскресный пир любви? We kind of take it for granted now, you know. Sunday means love feast, but there's no Sunday love feast in Vedanta Sutra, in the Upanishads, in the Vedas. It's Prabhupada's innovation, taking that spirit of festivals in the spiritual world in New York City in the late 1960s by inviting people to a little storefront for a Sunday love feast. Brilliant. Сейчас мы принимаем это как должное. Воскресенье означает пир любви, но в Веданта-сутре, в Упанишадах, в Ведах нет понятия воскресный пир любви. Это нововведение Шрилы Прабхупады — принести дух фестиваля духовного мира в Нью-Йорк в конце 1960-х, приглашая людей в маленький магазинчик на воскресный пир любви. Гениально! And that tradition continues to the present day. What would a Hare Krishna temple be without a Sunday love feast? И эта традиция продолжается и по сей день. Каким бы был храм Харе Кришны без воскресного пира любви? Actually, so many people outside of India in the West have been introduced to Krishna consciousness through the Sunday love feast. Так много людей за пределами Индии, на Западе познакомились с сознанием Кришны благодаря воскресному пиру любви. And then Srila Prabhupada went on to eventually introduce all the traditional major festivals like Janmashtami and Radhastami and Govardhan Puja and Lord Nrsingadev's festival day, which we all look forward to repeatedly, year after year after year. И затем Шрила Прабхупада продолжал вводить все традиционные главные праздники, такие как Джанмаштами, Радхаштами, Гавардхана Пуджа, День явления Господа Нарисимхадева, которые мы все с нетерпением ждем снова и снова, год за годом, год за годом. And what's interesting is that those festivals all focus on a particular mood in Krishna consciousness, because there's so many moods in Krishna consciousness. Variety is the spice of life. So in this way you can enjoy many different emotions and realizations and understandings by attending these festivals. И что интересно, все эти фестивали сосредоточены на определенном умонастроении в сознании Кришны, потому что в сознании Кришны так много умонастроения, разнообразие придает остроту жизни. Таким образом, посещая такие фестивали, вы можете наслаждаться множеством различных эмоций, реализаций и понимания. Srila Prabhupada wrote to my godbrother Tamal Krishna Goswami on August 8, 1973, quote,
Observe as many festivals as possible. That will keep both the public and the devotees alive. Festivals mean chanting, dancing, and the distribution of prasadam. Шрила Прабхупада писал моему духовному брату Тамал Кришна Госвами 8 августа 1973 года. Проводите как можно больше фестивалей. Это будет поддерживать жизнь как общества, так и преданных. Фестивали означают воспевание, танцы и раздача прасада. So we all are continuing with this tradition of festivals, a tradition that was introduced from the spiritual world to the material world by the Lord Himself, and has continued down through the ages to the present time by all of our acharyas. Итак, мы все продолжаем традицию фестивалей. Традиция, которую ввел сам Господь из духовного мира в материальный мир, и которую продолжают в настоящее время, спустя столетия, все наши великие ачарьи. I'd like to note that these festivals are especially applicable in Kali Yuga. They are a perfect way to introduce the mass of people to Krishna consciousness. Because as Prabhupada mentioned in Да, есть. Сейчас, секунду. Давайте. all are Может, вас перепосадить сюда, чтобы перематывали. continuing with this tradition of festivals, a tradition that was introduced from the spiritual world to the material world by the Lord Himself, and has continued down through the ages to the present time by all of our Итак, acharyas. мы все продолжаем традицию фестивалей. Традиция, которую ввел сам Господь из духовного мира в материальный мир, и которую продолжают в настоящее время, спустя столетия, все наши великие ачарьи. Now, I'd like to note that these festivals are especially applicable in Kali Yuga. They are a perfect way to introduce the mass of people to Krishna consciousness. Я хотел бы добавить, что эти фестивали особенно применимы в Кали-югу. Они являются совершенным способом познакомить массу людей с сознанием Кришны. Because as Prabhupada mentioned in his letter to Tamal Krishna Maharaj, that these festivals will keep both the public and the devotees alive. It's not just, we have our festivals, our festivals in the temples and our homes, but we're also meant to hold big festivals for the public to let them experience Krishna consciousness. And those festivals are particularly nectarian. То, как упоминал Шрила Прабхупада в своем письме Тамал Кришна Махараджу, эти фестивали будут поддерживать жизнь как общества, так и преданных. Это не только так, что мы проводим наши фестивали в храмах, в наших домах, но это также означает, что мы должны проводить большие фестивали для людей, чтобы дать им возможность ощутить сознание Кришны, и эти фестивали особенно нектарны. Без вас никуда, Прамо. Receive. There's a special joy that comes. Every Sankirtan devotee knows this. There's a special joy that comes from sharing our good fortune with those who have no good fortune. Как сказал Господь Иисус Христос в Библии, лучше отдавать, чем получать. Есть особая радость, которая приходит, каждый преданный Санкиртана знает. Особая радость приходит от того, что мы делимся своей удачей с теми, у кого ее нет. For example, the festivals that I organize with my teams around the world, we always consider that these festivals are meant for the people to experience Krishna consciousness. So we're there just to serve the people through the festival. We're not doing the public festivals for us, we're doing it for them, but mysteriously we experience the highest pleasure. Например, фестивали, которые я организовываю со своими командами по всему миру,
Мы всегда считаем, что эти фестивали предназначены для того, чтобы люди могли ощутить и почувствовать сознание Кришны. Поэтому действительно они предназначены просто для того, чтобы служить людям во время фестиваля. Для того, чтобы служить людям во время фестиваля. Мы не проводим публичные фестивали для нас. Мы делаем это для них, для людей. Но таинственным образом мы испытываем высочайшее удовлетворение. At our public festivals, Krishna Conscious Festival, we're kind of in the background, just facilitating the people to see the stage show or to come to the different booths or to participate in the kirtan. We're just letting them experience the wonderful world of Krishna consciousness. This is the mood of a public festival of Krishna consciousness. На наших публичных фестивалях сознания Кришны, одну секунду. На наших публичных фестивалях и фестивале сознания Кришны были как бы на заднем плане, просто помогая людям увидеть сценическое шоу, представление на сцене, или зайти в разные палатки, или принять участие в киртане. Мы просто даем им возможность ощутить удивительный мир сознания Кришны. Это умонастроение публичного фестиваля сознания Кришны. The motto of the Air Force in England, their motto is to fly, to serve. Я навсегда запомнил девиз военно-воздушных сил. В Англии их девиз «Летать, чтобы служить». So at our festivals, our devotee festivals, we fly high, but then we're meant to serve. We're meant to share that festive mood with the common men and women of this world, to fly, to serve. И на наших фестивалях преданных мы летаем высоко, но они предназначены для того, чтобы служить. Они предназначены для того, чтобы делиться этим умонастроением фестиваля с обычными мужчинами и женщинами этого мира. То есть летать, чтобы служить. Krishna consciousness is blissful when it's expanding. Как Прабхупада однажды сказал, сознание Кришны исполнено блаженства, когда оно расширяется. I'll share with you a small moment, but a very significant moment in my life of holding Krishna conscious festivals for the public. Я поделюсь с вами небольшим, но очень важным моментом в моей жизни, проведением фестивалей сознания Кришны для широкой публики. On our Polish tour along the Baltic Sea coast in Poland, every year we have a theater for children, not a little puppet show, but an extravagant theater production called Krishna in Vrindavan. It lasts about 45 minutes on the main stage. Во время нашего польского тура на побережье Балтийского моря в Польше каждый год у нас есть театр для детей. Не маленький кукольный спектакль, а экстравагантная театральная постановка под названием «Кришна во Вриндаване», которая длится около 45 минут и проходит на главной сцене. And I remember one time at the end of the theatrical production, there was about 30 devotees involved. Krishna, the puppet of Krishna, the big larger-than-life-size puppet of Krishna. Krishna was the central character, when we put Krishna in the center. И я помню однажды в конце театральной постановки, в которой участвовало около 30 преданных, и Кришна, марионетка, такая кукла Кришны, огромная, больше, чем натуральную величину. Кришна был центральным персонажем, когда мы поместили Кришну в центр. And he was playing with his friends and dancing with the gopis, and he was so attractive. Он воровал масло, играл со своими друзьями и танцевал с гопи. И он был таким привлекательным. So at the end of the production, people were just stunned. The play was very professional, very colorful, etc. And there was just this silence. When suddenly this little girl, she must have been about 6, she stood up on her mother's lap and she raised her hands in the air in the audience and she said, "Mommy, I want Krishna." And that just melted my heart. I thought all the hard work we did to organize these events, and it's hard work to organize a public event, it was all worth it when that little girl, from her heart, she just stood up, "Mommy, I want Krishna." My life was perfect at that point. В конце спектакля люди были просто потрясены. Спектакль был очень профессиональным, очень красочным и так далее.
Была просто тишина. Как вдруг этой маленькой девочке, должно быть, было лет 6. Она встала на колени матери, подняла руки в воздух к аудитории и сказала: «Мама, я хочу Кришну!» Она растопила мое сердце. Я думал, что вся тяжелая работа, которую мы проделали, чтобы организовать эти мероприятия, тяжелая работа по организации публичного мероприятия, все это стоило того, чтобы эта маленькая девочка от всего сердца просто встала и сказала: «Мамочка, я хочу Кришну!» В тот момент моя жизнь была совершенна. Of course, you've understood this perfectly in Ukraine because you have had so many public festivals, and you know the wonderful experience it is to share. Конечно, в Украине вы прекрасно знаете и понимаете это, поскольку у вас проводится и проводилось столько отличных публичных фестивалей и программ, в которых вы делитесь своим опытом. Perfectly understood by the great saint Narada Muni. He's quoted actually in Padma Purana. Это прекрасно понимал великий святой Нарада Муни. Он процитировал в Падма Пуране. He's speaking to Bhakti Devi. Он обращается к Бхакти Деве. It's another one of my favorite quotes. Это еще одна из моих любимых цитат. Oh, Bhakti Devi, there is no age like Kali, because you will be established in every house and in every heart. О, Бхакти Деви, нет эпохи, подобной Кали, поскольку ты войдешь в каждый дом и в каждое сердце. There is no age like Kali, because you will be established in every house and every heart. Нет эпохи, подобной Кали, поскольку ты войдешь в каждый дом и в каждое сердце. Hear my vow. Услышь же мой обет. If I do not preach your message, subdue all other religions, and make devotional festivals predominant, then I shall not be considered the servant of Lord Hari. Если же я не буду проповедовать Твое послание по всему миру, подчинив все иные религии, если я не буду учреждать празднества в честь преданности, то я больше не слуга Господа Хари. In Kali Yuga, those people who follow you, even if they are sinful, will attain Lord Krishna's abode without fear. В Кали-югу те люди, которые следуют за Тобой, хотя они и являются грешниками, после смерти достигнут без страха обитель Господа Кришны. Such an amazing statement. Это такое удивительное высказывание. If I do not preach your message, subdue all other religions, and make devotional festivals predominant, then I shall not be considered a servant of Lord Hari. Если я не буду проповедовать Твое послание по всему миру, подчинив все иные религии, если я не буду учреждать празднества в честь преданности, то я больше не слуга Господа Хари. So you have all now almost finished a most amazing festival that I've personally enjoyed from afar through photos and videos which have been shared with me by my Ukrainian disciples who were there. Итак, мы все почти завершили этот удивительный фестиваль, которым лично я наслаждался издалека, посредством фотографий и видео, которыми делились со мной мои украинские ученики, которые были там. So return to your respective temples and centers and homes and, share whatever you've gained at this festival with other devotees, and whenever possible, take it to the streets in the form of Harinam or organized festivals for the public at large. This is what we do in Krishna consciousness. This is what we do. И теперь возвращайтесь в свои храмы, центры и дома, и делитесь всем, что вы приобрели на этом фестивале с другими преданными. И если возможно, приносите это на улице в форме харинам или организованных фестивалей для широкой публики. Это то, что мы делаем в сознании Кришны. Это именно то, что мы делаем. Came to see Srila Prabhupada at some particular temple, I can't remember what it was in America, and he sat before Prabhupada and he didn't have any questions. It was kind of this silence. Как-то раз к Шриле Прабхупаде в какой-то определенный храм, я не могу вспомнить, в какой именно, в Америке, приехал священник. Он сидел напротив Шрилы Прабхупады, и у него не было никаких вопросов. Воцарилась своего рода тишина. So Prabhupada, he took a harmonium. It was next to him. He took a harmonium. He started playing and singing alone. There was no mridanga, there was no kartals. Prabhupada was just singing for quite some time. And the priest was just kind of sitting there looking, hopefully listening.
Тогда Прабхупада взял физгармонию, которая находилась рядом с ним, и начал играть и петь в одиночку. Не было ни мриданги, ни каратал. Прабхупада просто воспевал в течение довольно продолжительного времени. А священник просто сидел и наблюдал, внимательно слушая. The bhajan, he pushed the harmonium to the side and he looked at the priest and he said, "This is what we do. This is what we do." Когда Прабхупада закончил баджан, он отодвинул физгармонию в сторону, посмотрел на священника и сказал: ну вот этим мы тут и занимаемся. Это то, что мы делаем. Chant, dance, take prasadam, some philosophy, and that's all condensed when we come together in a Maha Mahotsava, big event like you've just experienced. Мы воспеваем, танцуем, принимаем прасад и немного философии. Все это в сгущенном, концентрированном виде, когда мы собираемся вместе на Маха-Махотсаву. Большое событие, подобно тому, какое вы только что пережили. Sincere prayer this evening is that next year we'll all be together again. Я искренне молюсь этим вечером о том, чтобы в следующем году мы снова были вместе. All the devotees in Ukraine, all the international guests, the speakers, the kirtan leaders, etc. Me too. I want to come. Please send me an invitation. Все преданные в Украине и все гости из других стран, включая меня. Я хочу приехать. Пожалуйста, пришлите мне приглашение. Be assured that better days will come again. Будьте уверены, что лучшие дни снова наступят. And we will relish these festivals like Bhakti Sangam, etc. with purer hearts and I would say probably a deeper appreciation and love for all they represent. И мы будем наслаждаться этими фестивалями, как Бхакти Сангама и другие, с более чистыми сердцами. Я бы сказал, с более глубокой признательностью и любовью ко всему, что они олицетворяют. So I'm missing all of you more than words can express. Так что я скучаю по всем вам больше, чем можно выразить словами. And sometimes this last week I just couldn't watch the videos, I couldn't look at the photos, it was too painful, brought tears to my eyes. На этой неделе я просто не мог смотреть видео и не мог смотреть фотографии. Это было слишком больно. У меня на глаза навернулись слезы. But it increased my desire unlimitedly to come again to the Bhakti Sangam festival, and even more than that, just to travel in Ukraine to the different centers and chant and dance and take prasadam and do Harikatha with all of you lovely devotees. Но это усилило мое безграничное желание снова приехать на фестиваль Бхакти Сангама. И даже более того, просто путешествовать по Украине в разные центры, храмы, петь, танцевать, принимать прасад и совершать Харикатху со всеми вами, дорогими преданными. Thank you once again, Achyuta Priya Prabhu. He's my translator when I'm in Ukraine. Так что еще раз спасибо Ачути Прия Прабху. Он является моим переводчиком, когда я нахожусь в Украине. And thank you to all the devotees who, did the preparations for this festival. И спасибо всем тем преданным, которые готовились к этому фестивалю. And all the devotees who worked in the background, cleaning and cooking and making garlands. All glories to all of you. И всем преданным, которые работали на заднем плане, убирая, готовя, делая гирлянды. Вся слава вам всем. And everyone have a safe journey home. И всем счастливого пути домой. And by Krishna's grace we'll be together again soon. И по милости Кришны мы скоро снова будем вместе. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Thank you. Goodbye. Дорогие преданные, есть предложение такое небольшое. Как вы считаете, если мы выйдем на улицу и снимем пару фотографий групповых... Включите меня, да? Я не могу кричать. Снимем пару фотографий для Шрилы Гурудева групповых. Может, кто-то что-то хочет сказать на английском. Может, на русском. Что вы думаете? А тут сейчас никого не будет? Тут, мне кажется, кто-то будет. 50 часов. Да. Через 15 минут?
15 минут. Ну, у нас есть 15 минут. Пожалуйста, предложение, приветствую. Можем тут построиться в центре, вон там даже ступенечка А вот есть. здесь Да? вот уже все вот уже сидят. Нет такого широкого у меня, например, на улице. Все, улица. Сакхи Вринда скомандовала, все на улицу. Харибол. А можно видео короткое, просто от края до края. Преданные, супер. Все предложения, все, что вы хотите, самодеятельность, все очень приветствуется. Пожалуйста, давайте. Давайте.